Good morning, dear children. You are welcome again to another class. This is our 29th class, and today we are moving to another poem. Last day we were dealing with the poem Song of the Flower by Khalil Gibran. I know we have an Indian poetess, Nalini Sharma, Hindi and English writer. Her poems, articles, essays, short stories, novels, etc., has been published in reputed journals, and she is one of the famous poetess or one of the famous writers. So she is enjoying the rain, first showers. So you may be pleased to take page number 136 of your textbook part 2. Page number 136, please open. Yes, okay. So here, first showers. Have you ever experienced the shower? What's shower? We know what a shower. ഒരു ഷവർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബാത്റൂം. ദറ്റ് ഈസ് ഷവർ. നമുക്കറിയാവുന്ന ഷവർ അതാണ്. റെയിൻ ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഷവർ. റെയിനെ നമ്മൾ ഷവർ പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അല്ലേ? മഴയും ഷവറൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഷവേഴ്സ്, ഒരു വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുതുമഴ. ദറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ മലയാളം. പുതുമഴ. ഹിയർ ഇസ് എ പോയം അബൌട്ട് ദ ഹാപ്പിനെസ് ദറ്റ് റെയിൻ ബ്രിങ്സ്. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മഴ കൊള്ളാൻ you will be very happy. Now let us look the first showers. As I returned from my workplace, cool drops kissed my perched face. Perched face. Perched face means though the poetess or she was returning from her work. Returning. The speaker is returning from her work. ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങാണ്. At that time, her face, you may write the meaning perched. Perched means very dry, വരണ്ട, very dry face after a laborious work, after a long hours of work. Her face is very dry. So, when she was returning after her work, cool drops kissed my perched face. Cool drops, the raindrops. Cool drops here means tanutta tulligal. That means raindrops. So rain began to fall from the sky and it kissed my perched face. I think you understand. Soon the first showers caught me unaware, without knowing, അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, unexpectedly. Soon the first showers caught me unawares. Aware എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധവാനാകുക, അറിയുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. But here unaware, without knowing. Here അപ്രതീക്ഷിതമായി, അറിയാതെ. Caught me and soaked me. Soaked. കുതിർന്നു, വെള്ളമൊക്കെ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് കുതിർന്നതിന് soaked me, soothing my frayed nerves. But it was a soothe, a solace, ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ സൂത്ത്, ആശ്വാസം. സൂത്ത്, സൂത്തിങ് മൈ ഫ്രൈഡ് നെർവസ്. എൻ്റെ നെർവസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ഫ്രൈഡ്, അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന എൻ്റെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഗിവിങ് എ സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ്, ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് നൽകി. Soaked, it soaked me, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. The weary lines, did it promptly erase. Weary lines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരകൾ, ചുളിവുകളാണ്. ലൈൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? ചുളിവുകൾ. That lines, weary, tired lines, did it promptly erase. It began to erase. Erase means here disappear. It disappeared promptly, suddenly disappeared from my face and from my body of
day long heat and fatigue from my visage, and also of day long heat and fatigue. So the speaker or the poet is working maybe in a factory or somewhere else or outside, and day long heat. So there was heat on her body, and fatigue, kshinam, and she was very tired from my visage. So all disappeared from her visage. Visage means face. തൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും ആ ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടും ഒക്കെ പോയി. ചുളിവുകൾ വീണ ശരീരത്തിൻ്റെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഈ ഈ എന്താ പറയാ, when the rain dropped on her body, she became more active. She became very happy. Wet cloths clung to my body. Clung, പറ്റിച്ചേർന്നു. Wet cloths, the cloths which are wet, നനഞ്ഞ തുണി, നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ. Clung to my body like an infant to its mother's bosom. ഇതുപോലെ like an infant, like a baby, like a small baby child clung, or what is called, it's like an infant clung to its mother's bosom. Bosom means മാറ്, നെഞ്ച് അല്ലെ, നെഞ്ഞോട് കൊച്ചുകുട്ടി ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്നത് പോലെ my clothes, as it is wet, it touched or it clung എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചേർന്നു, to my body. Unsteady my gait means walk. My walk become unsteady. That means because of the flow of the water through the mud, I cannot walk properly. So my walking was unsteady. I walked unsteadily. Unsteady. I walked unsteadily. Unsteady my gait. The dusty trees stood bathed in an instant. Within seconds, suddenly all the dusty trees, the trees, so during the summer season, if there is no rain, all the leaves of the trees will be dusty. And when the rain comes, what will happen? ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു മഡി കളറായി, മണ്ണിന്റെ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ വെൻ ദർ ഇസ് റെയിൻ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് stood bathed. Bath means bathed. bathe, bathed means bath. Take a bath, ഒരു തരം take a bath, took a bath. So it bathed, and what happened to them? Dressed in washed green, looked magnificent. So it looked magnificent, very beautiful. So the trees and its leaves become very beautiful because it has been washed by the first shower, the rain, pudumazha kondu. What happened? All the leaves become green in color. It was muddy color before because of the it was standing there with dust. So the color of the leaves and trees were become muddy, ഒരു മണ്ണ് കളറായിരുന്നു. So now, because of the first showers of the rain, what happened? It bathed and become very green, sucked in dust, giving despite to the travelers weary. To thank the rain god, I looked up in the sky. Sucked in dust, giving respite to the travelers weary. Here the travelers are also, they got a respite to travelers weary. Travelers were weary. So while traveling through the roads, or we will feel very weary, tiredness when it is summer. But during this rain, what happened? As it is rained, what happened? The travelers also, what is called respite. That means they are escaped, രക്ഷപ്പെട്ടു. Respite, രക്ഷപ്പെടൽ എന്നൊക്കെയാണ്. Giving respite to the travelers weary. ട്രാവലേഴ്സിന്റെ വിയറിയും ക്ഷീണവും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു, അതിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. In dust, giving respite to the travelers weary. To thank the rain god, I looked up in the sky.
So everything was happy. The flower, what is called the trees, washed away with the green, and they became green color. The leaves became green as it was muddy color. So and my fatigue and tiredness was gone, and my lines and the chulivugalൊക്കെ it was also disappeared. So when I was returning from my work, I was totally tired. But as the rain came or rain fell on her body and on her face, she became very happy. So from her face, there was no tiredness was on her face. His clothes clung to his body, just like the infant or baby clung to her mother's bosom. So the travelers also felt happy, or they also their weary disappeared or went. അവരുടെ ആ ക്ഷീണമൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി became. So to thank the rain god, അതൊക്കെ എങ്ങനെ, what was the reason for all these things? So to thank the rain god, മഴദേവതയോട് ഒന്ന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി, I raised my head to the sky, to the face. I looked up in the sky, more drops wrenched me on the sly. പക്ഷേ more drops, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ many more drops, കൂടുതൽ drops drenched me, എന്നെ നനഞ്ഞു കുതിർത്തു, secretly, on that sly means secretly, marveling at this wonderful gift of nature. I was marveling, astonishing, ഒരു അത്ഭുതം, ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നി. At this wonderful gift of nature, I hurried home. I went speedily to my home, wading through the gurgling water. ഗളഗള എന്ന് പറയുന്ന ഒഴുകുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ I wade means walk through the water with an effort, walk with an effort. സാധാരണ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വെള്ളം എല്ലാത്തോടും നടക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. സോ ദ വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെള്ളത്തിലൂടെ, ശരിക്കും വെള്ളത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിനാണ് വെയ്ഡ് എന്ന് പറയാറ് സാധാരണ. ഇവിടെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ ഇസ് കാൾഡ് വെയ്ഡ്, WADE, വെയ്ഡ്. വെയ്ഡ് മീൻസ് വാക്കിംഗ് through the water, the process of walking through the water. It will be in a difficulty manner, not an easy, just like we are walking through the land without water. വെള്ളമില്ലാത്ത കരയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയല്ല, വെള്ളം, so we will walk in a difficult. So anyway, the poet was very happy, and she hurriedly ധൃതിയിൽ തിടുക്കത്തിൽ went to her home. So that's a very simple poem, easy to understand. And let us look at these questions. How does the rain soothe the poet's nerves? How does the rain soothe the poet's nerves? Question number 1. It is to be written by you in your notebook, not in textbook, notebook. How does the rain soothe the poet's nerves? കവിയുടെ നെർവസിനെ, ഞരമ്പുകളെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്? You can say the answer, I think. The rain gives great comfort by bringing out the heat and fatigue. So the heat and fatigue brought down, അത് കുറഞ്ഞു വന്നു, bring down ആണ് കുറയുക, it bring down, by bringing down the heat and fatigue, the rain gives great comfort to the poet, to the speaker. Understand? So thus it was a soothe to poet's nerves. Why do the trees look magnificent? Why it is magnificent, the trees? The trees are washed by the rain. The trees are washed by the rain, so it looked magnificent. It's become very beautiful. Then they appear very beautiful. Then they appear magnificent. The trees look magnificent. How? How? The trees are washed and it became green in color. Green in color. Actual color of the, because of the rain, washed all the dirts, all the dusts. That's why. Okay. You write your own answer. Not you. There is no need to write the exact words that I told you. You can write. Just I am giving you the idea only. What do the travelers feel when it rains? What do the travelers feel when it rains? മഴ പെയ്യുമ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് തോന്നാറുണ്ട്? They also feel comfort, isn't it? They are relieved by their train. The travelers feel much relieved. Weary travelers, they were very tired, and they feel much comfort by the rain.
Last question, number 4. Comment the expression drenched me on the slide. Drenched me on the slide. What is that? Drenched me. Drenched means നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. Wet. The poet is wet. The raindrops play like a mischievous boy. Play in water. That's drenched me. So she was drenched. She was drenched. The raindrops play like a mischievous boys play in the water. Okay. Now here you write for all these 4 questions and his answer in notebook. And the meanings of the words which are given to the textbook are to be written in your textbook itself. Okay. Parch, sock. I told you what is parch. Very dry, parch. Very dry, sock, soothe, fray, fatigue, visage, bosom, gait. So all these words you have to write either in your textbook. Then you look at next activity 1 and 2. That is very simple activities that you can do. Just listen to me, then write it on your textbook. Complete the table below. Explanations, expressions by lines from the text. That means an explanation is given on the left side and the exact line from the textbook are to be written on the right side. Okay, let us look at the first one. The poet's face was dry. Parched face. I think you know that. Parched face means poet's face was dry, parched. So you look parched. P-R-C-H-E-D, parched. Cool drops kissed my parched face. Parched face means poet's face was dry. Next, she got soaked in the rain. Sorry, got soaked in the rain. So which soaked me? That was the line from the textbook. She was tired. She was tired. That means frayed nervous. That we told. Frayed nervous. The heat and fatigue made her weary. What was the word? The weary lines. You can see that. The weary lines did promptly erase. So there's 2 lines. Promptly erase of day-long heat and fatigue from my visage. The 2 lines are to be written. Okay. The trees were wet and beautiful. You can see a line dressed in washed green, look magnificent. So beautiful, magnificent. So trees wet. That line should. The poet stood in wonder. അത്ഭുതത്തോടെ. So second last line. Second last, marveling at this wonderful gift of nature. So you can write that line. And the last, the poet returned home. That you know that I hurried home. The last line. Hurried home, wading through the gurgling water. So you can write it very easily. You just write in your note, textbook only. Textbook. This activity is to be written textbook. Then activity 2, let us complete this also. Wet cloths clung to my body like an infant to his mother's son. Here, the clinging of the wet clothes is compared to an infant clinging to mother's bosom. This is an example for simile. ഇന്നതുപോലെ അമ്മയുടെ മാറോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എ യൂസ് ഓഫ് സിമിലി. അത്തരം ഉപമകളെ വി കോൾ ഇറ്റ് സിമിലി. ആണോ? യൂസിങ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ്. അതാണ് സാധാരണ. ലൈക്ക് പോലെ, ആസ് പോലെ, ആ രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കവിതയിൽ നടത്തിയാൽ വി കോൾ ഇറ്റ് സിമിലി. ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ മെറ്റഫർ ആൾസോ. മെറ്റഫർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉപമയാണ്. വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. The tree stands like a. The tree stands like എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയണം? We should say another simile. വേറെ like a എന്തെങ്കിലും ഒരു മരം എന്തിനെ പോലെ നിൽക്കുന്നു. The tree stands like a something like എന്തുപോലെ. കവിതയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Like a electric post എന്ന് പറഞ്ഞാൽ like an electric post, or like an iron man. The tree stands like an iron man. Like an iron man. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. So you can write your own. The moon looked at me. Like അല്ലെങ്കിൽ as. The moon looked at me as my you can say as my grandmother എന്നെ നോക്കുന്നത് പോലെ. A line, poem, you can write.
So that prayo, usage is called simile. The flower smiles like an innocent child. Suppose you are telling, like an innocent child. Then one more, the thunder roared like a tiger or like a lion. എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. Thunder roared like a lion or like an elephant. അലറി എന്നത് ഏതുപോലെ. So this usage, you can write your own answers. Okay. Now go through the following sentences that contain similes and metaphors. Classify them. ഏതാണ് simile, ഏതാണ് metaphor? Metaphor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will tell you. You look at this. Manu is as hungry as a horse, as പോലെ. So it is a simile. The car was a jet when it passed by us. Car was a jet. കാർ ഒരു ജെറ്റ് ആയിരുന്നു വെൻ ഇറ്റ് പാസ്ഡ് ബൈ. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോയപ്പോൾ കാർ ജെറ്റ് വിമാനം പോയ പോലെ. സോ സ്പീഡ് പോയി എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫർ. അതിനെ പറയുന്നത് മെറ്റഫർ. അത് ഉപമയാണ്, പക്ഷെ പോലെ എന്നല്ല. കാറ് മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, മറ്റെന്തിനോ പോലെ എന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മെറ്റഫർ. METAPHOR. You must write the spelling correctly. I will repeat. METAPHOR. മെറ്റഫർ. മെറ്റഫർ മീൻസ് ഉപമ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നിനെ പോലെ എന്നല്ല, ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാർ ഈസ് എ ജെറ്റ്. കാർ വാസ് എ ജെറ്റ്. കാർ ജെറ്റ് ആയിരുന്നു. The car's fur was a blanket of warmth. Cat's fur. കാറ്റ്സിന്റെ പൂച്ചയുടെ ഫർ, അതായത് രോമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? വാസ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ്. ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്ലാങ്കറ്റിനെ പോലെ എന്നല്ല, ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മെറ്റഫർ. There were fireworks lantern in the sky. ആകാശത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഫയർവർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർവർക്സ് ലാന്റേൺ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ മെറ്റഫർ. You are as brave as a lion. ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ധീരനാണ്. സോ പോലെ. സോ as or like. That is simile. Ianthrope is a fish when he swims. ഇയാൻതോപ്പ് നീന്താൻ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഒരു ഫിഷാണ്. സോ ഹീസ് എ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഫിഷിനെ പോലെ എന്നല്ല, ഒരു ഫിഷാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മെറ്റഫർ. നെക്സ്റ്റ്, ഷീ ഈസ് ആസ് പ്രിറ്റി ആസ് എ പിക്ചർ. ചിത്രത്തിലെ പോലെ. സോ ചിത്രം പോലെ മനോഹരമാണ് അവൾ. സോ പോലെ. ലൈക്ക് or as. It's simile. The moon was a misty shadow. മൂൺ ഒരു മിസ്റ്റി ഷാഡോ ആണ്, മങ്ങിയ ഷാഡോ ആണ്. മിസ്റ്റി, മൂടിയ. മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടൽ മഞ്ഞാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ മെറ്റഫർ. So you just write in your textbook and send me your answers today itself. Thank you. We will see you in our next class.